My dear, you are welcome once again to another episode of Wisdom Nuggets. I've been talking to you about hypocrisy, and in the last episode, I said you shouldn't trust a hypocrite in two ways. When a hypocrite is heavily anointed and is threatening to do certain things, I said you should stay somewhere and laugh. Why? Because he won't carry out his threats. That is how hypocrites are. He can pretend to be very annoyed about an issue, but you'll be shocked that his threats were empty. I also said you shouldn't trust a hypocrite in terms of love. When there is a problem in the love affair of a hypocrite, and he comes to you to complain, sometimes they will even say bad things about their lovers. Don't say anything. Because if you make a comment and the dust settles, you will be shocked that the hypocrite will betray you. Because you go and tell the lover about all that you said. He will hide his comments and put you into trouble. That is why I said you shouldn't trust a hypocrite in terms of love and in anger. I also said that hypocrites disgrace themselves at ceremonies and at functions. They can say some things and they forget what they say. And they can do some things that are very, very hypocritical, but they don't mind at all. So in the other episode, I used a typical traditional Ghanaian marriage as an example. I showed you the hypocrisy of people who claim to be Christians when such marriages are being performed. Today, I'm still on marriage. Last time, it was about the traditional one, or the marriage that happens at the family home. Today, I want to use the marriage in the church wedding, to be precise. When the wedding is in the house of God, it tells you that these are Christians going to have a Christian marriage. So in the church, prayer is offered. People will sing songs of praise. They worship God. And after that, the pastor will preach a sermon. He will deliver the word from God to the people present. That is to tell you that this is a purely Christian ordinance. After that, there will be a closing prayer. So, it's a Christian marriage. They are Christians. Then comes the second part, the part of refreshments. I'm shocked that sometimes right in the same house that is supposed to be God's, right there, what you see will shock you. I told you that prayer was offered,
songs of praise and worship, and a sermon was delivered by a preacher. Let me tell you the things that are very, very hypocritical in the same house that is supposed to be God's. Let me talk about the dress of the bride. Do you know what is interesting now? I just don't know. I just cannot fathom that. That people who profess to be Christians are watching the world and they are copying them. These days, the brides who come to be wedded in the church don't like the conventional wedding dresses. There's one that is sleeveless. They call it bastia. That is what they like now. And when you look at the woman without sleeves, the dress ends up here. It's shocking. Do you know what is funny? A woman dressed like that, with that long wedding dress. And when it came to the point, when the pastor said they should kneel down for them to be prayed for, unknowingly, the pastor stepped on the dress. Not knowing that the woman didn't wear any brazier. So the dress went down. Brrr. The whole church saw the breast of the bride. What a shame. What caused this? It was because the woman looked into the world and copied the dresses that they wear. You see my point? So the question to such women is that, are you a Christian or you are a worldly person? You see the shock in the house that is supposed to be God's. You see what is happening? Hypocrisy. The brides dress like Jezebel. When I say they dress like Jezebel, I always say that today church people, including their pastors, don't know anything spiritually. I know demons very, very, very well. And I know who Jezebel is. But nowadays, because the church women don't know anything, they think whatever is termed modern is how they should adorn themselves. They don't know the spiritual connotations behind such things or such dresses. So the brides dress just like Jezebel. Jezebel is a seducing and fornicating and lustful woman. Everything about her seduces men sexually. That is the character or the nature of Jezebel. Jezebel has a long hair. And because today's women want to copy her, they also go for the artificial wigs or the long hair. Jezebel has makeup to charm men. That was why the wife of King Ahab was the first woman to put on makeup. The purpose was to charm Jehu when Jehu was coming after her. So that woman in the Bible called Jezebel
copied the spiritual demon called Jezebel. So that woman was an incarnate of the marine demon called Jezebel. That was why she had the makeup to charm. Today, because church women and their pastors know nothing about makeup, they think it's fashion. They don't know anything about it. I told you in the other episode that if you put that thing on, you have destroyed the glory God gave you. You don't have any glory spiritually. It's like putting poop on your face. That is how it is. So, the makeup is to destroy themselves. Then you come to the dress. Apart from the sleevelessness of it, or they don't wear any brassiere to expose their breasts, it's very, very revealing. Sometimes it's very short. And I ask myself, who are you trying to seduce in the church? Who? So, having described the adornments of Jezebel, so if you say you are a Christian woman and you adorn yourself just like Jezebel, are you not a hypocrite? I cannot fathom why you say you are a child of God, but when you dress, you tell God that you don't want to appear decently like his children, but you like the appearance of Jezebel. That is hypocrisy. So at weddings, you see that the brides are all hypocrites. They are not people they claim to be. They claim to be the children of God. They claim to be Christians, but their appearance does not depict so. They appear like Jezebel, and that is hypocrisy. If you say you are a Christian, dress decently at your wedding. It's not only the women. Today's churchmen also do the same. At their weddings, I told you in the other episodes that I'm teaching that they remove the sides of their hair, and then on top of it, they put foam in the hair to make it look like Rasta. In the other teaching, I said only a madman's hair is like that. But the man also appear like that in the house that is supposed to be God's. So at such a marriage ceremony, I ask myself, are they Christians or they are worldly people? That is the hypocrisy. They claim to be Christians, but at their weddings, they don't appear decently as the children of heaven. That is the hypocrisy. And my point is, if you like the things of Jezebel, if you like the things of the world, stay away from church. Simple. Don't go to church so that you can remove your dress and let your breast show. That will be your own problem. But if you say you are a Christian, you can't mix God's things and demonic things.
That is hypocrisy. Don't forget that I've been pointing out to you that hypocrites go with two things. So you see, at the marriage ceremony, you see that I'm showing you the things of God and the things of demons. Hypocrites fancy doing that. And it's not good to do that. That was the first part. Now, I said I also see hypocrisy at the second part. The second part is supposed to be the part of the refreshments. That one is also shocking. Right there sometimes, in the same house that is supposed to be God's, then they rearrange the place. They create a high table. I'm shocked. Heavy alcoholic drinks, whiskey, champagne, name them, you know them. They use them to decorate the high table. The pastor is present. Is it only for decoration? No. They are going to be intoxicated, to be heavily drunk with alcohol. Again, this is my question. Are you worldly people or you are Christians? Sometimes the pastors also join them. They get intoxicated. You see? Then after that, worldly music or secular music. They play the songs that are played at nightclubs. Same. And do you know what shocks me? People who claim to be Christians, right there in the same household, then they start their worldly dance moves. If even this marriage ceremony or wedding does not take place in the church and is done elsewhere, sometimes they do it at a hotel, still, you can see these two things, God's things and demonic things. So you see, the adornments, the alcohol, and then the secular music, and then the worldly dance moves, all betray hypocrites at weddings. You cannot tell who they really are. Why? Hypocrites disgrace themselves before God and they can see. So let me ask a question, as I always do. At such a marriage ceremony, at such a wedding, if God asked the couple, hey, you prayed, you worshipped me, you praised me, what are you doing with these things? What will you say? What answer will you give to God? That is why I say hypocrites disgrace themselves and they can't see. So if you claim to be a worshiper of God, don't mix God's things and demonic things at your wedding. Else, discerning and true children of God like me will laugh at you that you are a hypocrite. You are not the person you claim to be. And that is a shame before God. Onya, asemo ameka nene se, meka sanfa nyachumi yahu. Nedano, meka se, menji nyachumi ni endi ewo kwambi edeso. Se nyachumi ni owo ebufuomu
na o kasa na o sai nkrofo so mo be hu ade betomo no gbegbegbegbe jina baby na sere why sere twi adentia nya twebni okeka sa asem na oka ne kwa ensem oka onye enya de obeye enti nya twebni ne koko sori a mani nyime ne ho na chire obebisa no se enya wona aka se obeye se on se ogu ne ho ani mo ase enso wa ho de tosu mienu a me kan se menji nya twumni enni wo ho eye odo ho se nya twumni onne dofo bi ho na sa asem bi sim na oba ho mempeno otisei no sei ono ankasa ne dofo no kyerɛwa hweye no anka bi esanse se bufuo no tofom na okɔ ne dofo no wa ebiewa ensɛm a wo kae no ɛna obɛkɔ akɔka na we kura sisei asɛm no bae no we kura na osiminya wo na wo kura osubanye obɛkɔ akɔyiwa ma nti ɛba ebufuom ɛne ɔdɔm a meka kyerɛw sɛ menji nya twomne ndi na mewie na mesa ka sɛ nya twomfo gu wɔn anim ase ɛwɔ dwumadie bebree ase nso wɔn ɛno na ɛda no mefa awareɛ Ghana-fo efie awareɛ titiri awareɛ no a yɛkɔgye no wɔ abusuafie anaa abusuafoɔ hɔ no asɛm na mekan nti da no nnam de mfato ho na nna nso megu so a wɔ awareɛ mu na nna deɛ ne deɛ mekasa fa awareɛ no a yɛyɛ no wɔ Nyankopɔn fie no wɔhu sɛ nipa no siesie yɛ ho kama ɛna ebi nso so abɛtena efie hɔ bi aka ho yɛsɛ yɛato nsa afrɛ wɔn na efie hɔ no yɛabɔ mpaeɛ yɛyi Awurade ayɛ yɛama ne so ɔsɔfo abɛka nyamsɛm ewia na obi abɔ mpaeɛ ɛkyɛ sɛ ɔwɔ deɛ ɔmo yɛ Kristofo nti Kristofo awareɛ ɛna ɔma yɛ na nwanwasɛm ne sɛ efie hɔ a wosan ho nyatwem ɛwɔ hɔ ɛmawura mfi sɛ baka sɛ nyatwem ni ɔde nneɛma mmienu nenam da bi asa na ɔmo yɛ nti efie yi a anaasɛ awareɛ yi a ayɛ te sɛ deɛ yɛware no Onyankopɔn fie yi ɔbaa no a yɛbɛware no afrɛ no ayeforo no atade a ɔbɛhyɛ deɛ ɔbɛsiesie ne ho nyinaa no ɛkyerɛ sɛ ɔnyɛ Kristoni baako koraa ɔmo siesie ɔmo te sɛ Jezebel na meka Jezebel a awerɛhosɛm ne sɛ ɛnɛ wɔn frɛ wɔn ho asɔfoɔ no wɔn nim ɔbaa no a anaa honhom no a wayɛ ne ho ɔbaa bi a yɛfrɛ no Jezebel no ɔyɛ poase adamoni a oyi ne ho adi sɛ ɔbaa itimi tentententen na owia na ɔde nneɛma bi akeka n'anim ɛno na ɔde kyamo mmɛma ɔde adwaman saa honhom no ɔde adwaman osiesie ne ho bi a ɛyɛ adwamandeɛ a ɔde kyi mmɛma na rahosɛm ne sɛ wɔ fie no a ɔmo sɛ Nyankopɔn fie no na ayeforo no wasiesie ne ho te sɛ Jezebel adentia ɔsɔfo no nim hwee nti ɔsɛ ɛnyɛ hwee ɛna ɔbaa no so anim hwee nti na ɔmo akɔfa artificial ewi no a ɛnyɛ papa no wig no na ɔmo de bi asi ɔmo tiri so te sɛ Jezebel pɛpɛpɛpɛpɛ owia na ɔmo de nneɛma bi akekakeka ɔmo anim te sɛ Jezebel
na dano meka won kyerɛkyerɛ a meyɛ wɔ yɛfidie so sɛ ɔbaa no a na ɔyɛ ɔhene Ahab yere no a ne yɛfrɛ no Jezebel no ɔno na ɔyɛ ɛpoase Adamo ne Jezebel no dipa a yawo no aba wiase pɛpɛpɛpɛpɛ ɛsiane sɛ ɔno ne di kan ɛde saa adeɛ no bi yɛ n'anim wabra na Jehu ɛhwehwɛ no no ɔbɛtɛ mpoma mu a ka na ɔpɛ sɛ ɔkyi Jehu ɔde na bɛyi sɛm no kyi no nso anyɛ yie nti saa adeɛ no nso aso wɔ so wode yɛ w'anim a sunsum wonni anim onyam baako koraa wonyame anim ɛte sɛ wode agyanan asra w'anim saa na aseɛ kyerɛ na saa nso na ɛteɛ ɛyɛ agyanan sunsum mu ɛna wode asra w'anim no na ɔbaa yi a anaa yɛfuro yi a ɔsɛ ɔyɛ Kristo ne yɛ o na ɔde bi afa n'anim atadeɛ nso a ɔbɛhyɛ nso a atadeɛ nso ɛte sɛ Jezebel atadeɛ no bi pɛpɛpɛpɛ adwaman atadeɛ na ɛno na meka no ɔpotɔ kasɛm sɛ ɔbaa bi kɔhyɛ bi ayeforo bi o na deɛ si ha ne nsa ni hɔ no ɛna ɛduru ayeforo no bia no a sɔfo no ka sɛ ɔmo nkoto na ɔmo mpaeɛ ma ɔmo no ɛna sɔfo no kɔtie atadeɛ no so wahoro ɔtie atadeɛ nso ana brrr atadeɛ twe ba fam sɛ ɔbaa no nhyɛ hwee waseɛ ne mpokua no nyinaa wɔ ɛna asɔrefoɔ nyinaa yee ɔbaa yɛbɛware wo foforɔ no ɛna waworɔ wo ho abɛsi ha wonhyɛ hwee ɛwɔ asɔre dɛm yi bɛnim gu aseɛ na masɛm bisa ne sɛ wo a yɛware wo a saa atadeɛ wei na w'ani gye ho no woyɛ Kristoni anaasɛ woyɛ wiaseni obi wɔ hɔ koraa kyerɛ sɛ ɛha no sɛ ɔbɛwareɛ na wobɛka sɛ ɔnsiesie no kamakama ebi koraa tumi yɛ ayeforo no foforɔ anaa ma mensiesie me ho foforɔ nsa ntwitwa mfoni foforɔ na Kristofoɔ ahosiesie no deɛ m'ani yɛ ho sɛdeɛ na mewareɛ manyɛ m'anim saa na manhyɛ atadeɛ a mepɛ no koraa m'ani nyɛ ho hey sister wiaseni na wei ɔsɛ wɔ Kristo woyi mma ahosiesie no to nkyɛn a mmarima nso saa dana meka sɛ ɔmo tiri nkyɛnkyɛn no nyinaa ɛwi na to atwene na aka soro deɛ no ɔde foam afam ɛne tiri ho a ɛte sɛ bɔdamfoɔ na ɔno nso so de gyina asɔre dɛm hɔ ɛti sɛ moyɛ saa asɛmbisa ne sɛ moyɛ Kristofoɔ anaasɛ moyɛ wiasefoɔ ɔwonya atwem no nneɛma mmienu na meka no ɔhu sɛ yɛyɛ adeɛ no wɔ nyame fie o ɛnso ɔhu sɛ Jezebel nneɛma yɛwɔ hɔ ɛbɛtumi koraa ba sɛ yɛyɛ adeɛ no wɔ hotel bi ahɔgyeɛ bi a na baabi a ɛnya asɔre ɛnso sɛ yɛbɔ mpae ɛnso wobɛhu nneɛma mmienu no wɔ hɔ wobɛhu no wiase nneɛma no na wasa so ɛhu Kristo nneɛma na ɛno akyi no na asɔre dɛm hɔ a o na yɛsiesie hɔ kama na yɛde nsa no yɛ den akɔsisisi table no so ɛpono no so ɛsɛ sɛ hɔ na mpanimfoɔ atitire bɛtena ɔsɔfo koraa hɔ nsa no yɛde siesie hɔ kɔ dabi yɛbɛnom abo na yɛwia na yɛde wiase nnwoma si so asɔre dɛm hɔ a na ɔma sa sɛ wiase asa a yɛdwaman na yɛnim gu ase asa hwɛ sɛ efie a ɔmo sɛ nyame fie hwɛ sɛ aware a ɔmo na asie sɛ ɛyɛ Kristofoɔ awareɛ no hwɛ sɛ ewiasesɛm abɛfrɛ mu ɛno ne nya twemeyɛ a mesi ɛwɔ awareɛ ase ɛno no ɛno nti sɛ wosi woyɛ onyame ba deɛ a woware a ma nyame nneɛma ɛna w'ani ngye ho siesie ho sɛ nyame ba na mmom
sɛ wokɔfa adamɔne ahosiesie de bɛfrɛ mu pɛ woyɛ nyatwom wokɔ ha na waba ha na ɛne wu papapapapa. So beloved, that is the wisdom I want you to have. That if you display God's things and demonic things at your wedding, it will show that you are a hypocrite. So if you are wise, don't be a hypocrite to disgrace yourself before God and his two children. I will see you again next time. Bye-bye.